Coffee Break German, Lesson 34. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Coffee Break German in Innsbruck. Willkommen zurück in Innsbruck. As you know, lessons 31 to 40 of Coffee Break German are being recorded on location here in Austria. Today, we're bringing you a conversation from a breakfast situation. Thomas joined me in the hotel the other day for some breakfast, and we had a chat with the person sitting at the next table. You'll be hearing lots of phrases that you're already familiar with for ordering food and drinks and so on, but we also have the chance to talk to another German speaker, a man from Linz in Austria, and you'll hear some things about what he tells us during this conversation. Also Thomas, bist du bereit? Ich bin bereit. Lass uns anfangen. As usual, we'll begin by letting you hear the whole conversation, and then we'll go through it in detail so that you understand every word that's used. Now, there are 4 voices in this conversation. Thomas and I are the customers, the guests in the hotel restaurant for breakfast. You'll hear the waiter, and you'll also hear a man at the next table. So 4 male voices in this conversation. Hopefully you'll be able to recognize the different voices from the context. Guten Morgen. Grüß Gott. Grüß Gott. Marc, du solltest Grüß Gott sagen, wenn du in Österreich bist. Möchten Sie frühstücken? Ja, gerne. Also für 2 Personen. Möchten Sie gerne auf der Terrasse sitzen oder lieber hier? Auf der Terrasse, wenn möglich. Das Wetter ist wunderschön heute. Also wir haben ein Frühstücksbuffet und Sie können essen, was Sie möchten. Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? Ich hätte gerne einen verlängerten, bitte. Und für Sie? Ich nehme einen Zitronentee. Sehr gut. Ich muss sagen, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dankeschön. Sie sind kein Österreicher. Wohnen Sie hier in Österreich oder in Deutschland? Nein, ich komme aus Schottland und wohne in der Nähe von Glasgow. Aber ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Ausgezeichnet. Also Sie möchten einen Zitronentee und einen verlängerten. Kommt sofort. Grüß Gott. Grüß Gott. Und einen guten Appetit. Danke sehr. Kommen Sie auch aus Schottland? Nein, ich bin Deutsche und studiere hier in Innsbruck. Ich helfe meinem Freund mit seinem Deutsch. Ah, ich verstehe. Sie sind also sein Lehrer. Sehr gut. Sie sind Österreicher, nicht wahr? Ja, ich komme aus Linz und ich bin hier in Innsbruck zum Arbeiten. Ah, und was machen Sie von Beruf? Ich bin Journalist. Sind Sie hier im Urlaub? Ja und nein. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Also der Zitronentee ist für Sie Dankeschön. und der verlängerte ist für Sie. Danke sehr. Am Buffet gibt es Semmeln, Käse, Aufschnitt, Butter, Marmelade und Früchte. Darf ich Ihre Zimmernummer haben, bitte? Ich bin nur zu Besuch hier. Ich schlafe nicht im Hotel. Das ist kein Problem. Meine Zimmernummer ist 212. Ich lade dich auf dein Frühstück ein. Now, we already know that Guten Morgen is a generic way of saying good morning, but as Thomas pointed out, there is an alternative that you can use here in Austria, and that is? It's very common to say Grüß Gott, Greet Gott. Grüß Gott. And in fact, you said that to me. You said? Marc, du solltest Grüß Gott sagen, wenn du in Österreich bist. This is actually using an interesting construction because I didn't know this one before you said it to me. So the word sollen in general means should. Yep. And then du solltest, you should say Grüß Gott. So you should say Grüß Gott, or you ought to say Grüß Gott. Du solltest Grüß Gott sagen, wenn du in Österreich bist. When you are in Austria. Okay, so wenn du in Österreich bist, the bist goes to the end there. I'm guessing because of the then. It's the exact same situation we heard with a weil du in Österreich bist. Because you are in Austria. Ich bin sehr froh, weil ich in Österreich bin. Ja. Okay, so ich sollte Grüß Gott sagen, wenn ich in Österreich bin. Genau, oder wir sollten Grüß Gott sagen, wenn wir in Österreich sind. Ich sollte, du solltest, er, sie, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Okay, ich sollte Grüß Gott sagen, wenn ich in Österreich bin. Stimmt, genau. Then the waiter appeared and he asked, möchten Sie frühstücken?
So would you like to have breakfast? And frühstücken there is a verb, to have breakfast. So the word for breakfast is das Frühstück, which we learned, and frühstücken is the verb for it. Okay. Now, then the waiter had another question for us. Möchten Sie gerne auf der Terrasse sitzen oder lieber hier? So for that we need to explain that we're sitting indoors, but there was a really nice deck outside, and he asked us if we want to go outside on the deck and to sit there. Absolutely. And the Terrasse did have a nice Blick auf die Berge. Ja, einen sehr schönen Blick. Ja, so möchten Sie gerne auf der Terrasse sitzen oder lieber hier? So would you rather go to the terrace than sit in the terrace, or would you prefer to sit here? Ja, to stay inside. And then we said auf der Terrasse, wenn möglich. So it's normally die Terrasse, feminine, but because we're using the dative, it changes to auf der Terrasse. And wenn möglich is if possible. Possible. We heard that in the last, wenn möglich, einen Blick auf die Berge. Of course, möglich. The reason for this was, das Wetter ist wunderschön heute. Weather's beautiful today. Indeed. Let's listen to the next section of the conversation. Also wir haben ein Frühstücksbuffet und Sie können essen, was Sie möchten. Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? Ich hätte gerne einen verlängerten, bitte. Und für Sie? Ich nehme einen Zitronentee. Sehr gut. Ich muss sagen, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dankeschön. So the waiter started by explaining about the buffet, the breakfast buffet. He said, wir haben ein Frühstücksbuffet und Sie können essen, was Sie möchten. So we've got a breakfast buffet and you can eat what you want. Is that correct? Exactly. And then he asks, was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? So, what am I allowed to bring for your drinks? Yeah, what may I bring you to drink or something like that. Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? Okay, and you asked for a particular type of coffee that you were telling me about earlier. You only find it in Austria. Okay. Der Verlängerte. Der Verlängerte. So it's basically a normal black coffee, just added with a little bit of water, like an Americano, I suggest. Yeah, an Americano type situation. However, the thing that confused me was the grammatical concept of this noun, because it changes depending on whether you're talking about the accusative case or the nominative case, because it's der Verlängerte, but ich hätte gern einen Verlängerten. And this is apparently because Verlängerte is an adjectival noun. Basically, it's a noun made from an adjective. Verlängern means to stretch, so the stretched coffee. Okay. Because it has water in it. And the coffee bit is assumed, and we don't need to say coffee, so we just talk about the stretched. The stretched, yeah. And of course, adjectives will change depending on the gender and the case. And that even happens if they're now a noun. Okay. So you say der Verlängerte. If it's the nominative case, as if the subject of a word, der Verlängerte. Okay. Aber ich möchte einen Verlängerten. Okay. So einen Verlängerten. It's complicated stuff. Can you give us another example that maybe makes more sense, not talking necessarily about coffees? Another example would be if you say der deutsche Mann, and instead of deutscher Mann, German man, you can also just say der Deutsche. Der Deutsche. So again, it's like an adjective describing, but it stands alone as a noun. Okay. And if you put that into the accusative, like ich sehe einen Deutschen, I see a German. Okay. So again, it's der Deutsche, but then changes into den Deutschen oder einen Deutschen. Yeah, I have all these really strange questions about the grammar bits, and I'm quite sure some of our listeners aren't so bothered about this, but hopefully those of you who are bothered about the grammar stuff, this helps you understand why words are the way they are. Okay, so basically, Thomas orders a Verlängerte coffee of some kind, and I order einen Zitronentee, a lemon tea. And then the waiter says something very nice to me. He says, ich muss sagen, Sie sprechen sehr gut Deutsch.
So he says, I must say, I have to say, you speak very good German. Exactly. Let's listen to what happens next. Sie sind kein Österreicher. Wohnen Sie hier in Österreich oder in Deutschland? Nein, ich komme aus Schottland und wohne in der Nähe von Glasgow. Aber ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Ausgezeichnet. Also Sie möchten einen Zitronentee und einen verlängerten. Kommt sofort. Because of Mark's incredible German, the waiter assumes he's either living somewhere in Germany or in Austria. And she asks, Sie sind kein Österreicher. Because Mark still doesn't have the Austrian accent quite down. And then keeps asking, wohnen Sie hier in Österreich oder in Deutschland? So, are you living here in Austria or in Germany? And my response is, nein, ich komme aus Schottland und wohne in der Nähe von Glasgow. I come from Scotland and live in the outskirts or in the near Glasgow. Yeah, close to Glasgow, near Glasgow. But I've been learning German for 6 months. Ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. It's one of the phrases we prepared in the first. And I was delighted to get it in. Ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Ausgezeichnet. Also, Sie möchten einen Zitronentee und einen verlängerten. Kommt sofort. So the waiter just takes our orders and leaves. And he doesn't have a moral quandary as to whether to say verlängerte, and so on. He just says it because it comes naturally to him. At that point, we start talking to the man sitting at the next table. Have a listen to this section of the conversation. Grüß Gott. Grüß Gott. Und einen guten Appetit. Danke sehr. Kommen Sie auch aus Schottland? Nein, ich bin Deutsche und studiere hier in Innsbruck. Ich helfe meinem Freund mit seinem Deutsch. Ah, ich verstehe. So Thomas strikes up a conversation with the man at the next table. He says hello and wishes him a good appetite, einen guten Appetit. And this man has obviously been eavesdropping a little on the conversation so far. He asks Thomas, Kommen Sie auch aus Schottland? Because he heard Mark telling the waiter that he's from Scotland, near to Glasgow. And then I respond, ich bin Deutscher und studiere hier in Innsbruck. Ich helfe meinem Freund mit seinem Deutsch. So, I'm German and I study here in Innsbruck. And ich helfe, I'm helping meinem Freund mit seinem Deutsch. So I'm helping my friend with his German. Now, Thomas, you know what's coming. I'm going to ask you, why is it ich helfe meinem Freund? It's whom am I helping? So the verb helfen implies a dative. Exactly. It's a group of words that always take the dative afterwards. Okay. So ich helfe meinem Freund mit seinem Deutsch. And I understand the mit seinem because mit also requires the dative. Exactly. I'm helping my friend with his German. And so the other guest says, ich verstehe. Sie sind also sein Lehrer. So therefore you're his teacher. Very good. Let's listen to the next part of the conversation and see if you can work out why this other guest is in Innsbruck. Sie sind also sein Lehrer. Sehr gut. Sie sind Österreicher, nicht wahr? Ja, ich komme aus Linz und ich bin hier in Innsbruck zum Arbeiten. Und was machen Sie von Beruf? Ich bin Journalist. Sind Sie hier im Urlaub? Ja und nein. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. So hopefully you identified that he is in Innsbruck zum Arbeiten. In order to work, he's there for work because he's a journalist. And then he asks you if you're on holiday here. Sind Sie hier im Urlaub? And my answer is ja und nein. And I get in one of my other phrases that I wanted to get into my conversations. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. I'm here in order to practice my German. And then the waiter comes back and tells us which kind of different food we can get from the buffet. And just see if you can understand everything. Also der Zitronentee ist für Sie Dankeschön. und der verlängerte ist für Sie. Danke sehr. Am Buffet gibt es Semmeln, Käse, Aufschnitt, Butter, Marmelade und Früchte. Darf ich Ihre Zimmernummer haben, bitte? Ich bin nur zu Besuch hier. Ich schlafe nicht im Hotel. Das ist kein Problem. Meine Zimmernummer ist 212. Ich lade dich auf dein Frühstück ein. So he says, der Zitronentee ist für Sie and puts that down for me. And der verlängerte ist für Sie. That time using verlängerte. Let's not go into detail No, again. we'll say yes, that's fine. And on the buffet, there are Semmeln,
Käse. So that's rolls and cheese. Aufschnitt. Do you know what Aufschnitt is? Yeah, we covered that in one of the cultural correspondent sections, I think. Cold cuts of just cooked meat and sliced cold meat. Sliced cold meat, okay. And Butter, Marmelade und Früchte. So butter, marmalade and fruits. Then the waiter asks, darf ich Ihre Zimmernummer haben, bitte? Can I have your room numbers? And he's talking to Thomas, who explains, ich bin nur zu Besuch hier. Ich schlafe nicht im Hotel. So I'm just saying I'm here for a visit, zu Besuch, and I'm not sleeping in the hotel. And I give him my room number, saying, das ist kein Problem. Meine Zimmernummer ist 212. And then a phrase that Thomas taught me, and that is, I am inviting you to breakfast. Ich lade dich auf dein Frühstück ein. And it's one of these tricky words because it's einladen, but then in the sentence it splits up and the ein goes to the back of it. So another of those separable verbs like ankommen, abfahren, exactly, and so on. Okay, let's listen again to the whole conversation, and once more, hopefully you'll understand everything this time. Guten Morgen. Grüß Gott. Grüß Gott. Marc, du solltest Grüß Gott sagen, wenn du in Österreich bist. Möchten Sie frühstücken? Ja, gerne. Also für 2 Personen. Möchten Sie gerne auf der Terrasse sitzen oder lieber hier? Auf der Terrasse, wenn möglich. Das Wetter ist wunderschön heute. Also wir haben ein Frühstücksbuffet und Sie können essen, was Sie möchten. Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen? Ich hätte gerne einen verlängerten, bitte. Und für Sie? Ich nehme einen Zitronentee. Sehr gut. Ich muss sagen, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dankeschön. Sie sind kein Österreicher. Wohnen Sie hier in Österreich oder in Deutschland? Nein, ich komme aus Schottland und wohne in der Nähe von Glasgow. Aber ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Ausgezeichnet. Also Sie möchten einen Zitronentee und einen verlängerten. Kommt sofort. Grüß Gott. Grüß Gott. Und einen guten Appetit. Danke sehr. Kommen Sie auch aus Schottland? Nein, ich bin Deutsche und studiere hier in Innsbruck. Ich helfe meinem Freund mit seinem Deutsch. Ich verstehe. Sie sind also sein Lehrer. Sehr gut. Sie sind Österreicher, nicht wahr? Ja, ich komme aus Linz und ich bin hier in Innsbruck zum Arbeiten. Und was machen Sie von Beruf? Ich bin Journalist. Sind Sie hier im Urlaub? Ja und nein. Ich bin hier, um mein Deutsch zu verbessern. Also der Zitronentee ist für Sie Dankeschön. und der verlängerte ist für Sie. Danke sehr. Am Buffet gibt es Semmeln, Käse, Aufschnitt, Butter, Marmelade und Früchte. Darf ich Ihre Zimmernummer haben, bitte? Ich bin nur zu Besuch hier. Ich schlafe nicht im Hotel. Das ist kein Problem. Meine Zimmernummer ist 212. Ich lade dich auf dein Frühstück ein. And once again, we've reached the end of the lesson. We hope that you've found this conversation useful. Next time, we're not quite sure what we're going to bring you because it depends on what opportunities we have to record things here in Innsbruck. As usual, head over to coffeebreakgerman.com to find out how you can get access to all the bonus materials, the video, flashcards, the notes, and the bonus audio content for this lesson and all lessons of Coffee Break German. And please let us know what you're thinking about Coffee Break German by posting a comment on either the website or leaving a review on iTunes. Or indeed both. And don't forget that you can join the Coffee Break German community over on Facebook, where you can let us know what your experiences of hotels in Germany, Austria, Switzerland, or indeed anywhere else are. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.